ඔන්න රුපියල් 50000 බජට් සීමාව ඇතුලේ අපි ගෙනා ඔයාලට GTX 960 graphic card එකක් use කරපු gaming bill එකක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අරගෙන ආවා ඔන්න කාලයකට පස්සේ හොඳ බජට් බිල් එකක්. හරිද? ඉතින් මේකට හොඳ බජට් බිල් එකක් කියන්න හේතුව තමයි මේක ඔයාලට තව පොඩ්ඩක් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම නොකලත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකකුත් දාලා මෙන්න මේ බිල්ඩ් එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔන්න මැනේජ් කරලා ගන්නට. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් අර වයිට් ලුක් එකකට සෙට් වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම එකම වයිට් වලින් හොයාගන්න බෑ. මේ කේසින් එකත් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කේසින් එක හරි ස්පෙෂල් කේසින් එකක් පොඩි වුණාට මම කියන්නම් හේතුව ඒ කියලා. ඒ වගේම මේකට සෙට් වෙන විදිහට පොඩි වයිට් කූලර් එකකුත් හම්බුණා. හැබැයි අනිත් ඒවා ඉතින් වයිට් ගන්න දෙයක් නැහැ යූස් අයිටම් හින්දා. ඉතින් යාළුවනේ මේක විශේෂත්වය තමයි මේකට ඔන්න ඔයාලට මේ වයිට් කූලරේ ඔන්න ෆ්‍රී ලැබෙනවා. ඉතින් MD එකෙන් හැමදාම පොඩි gift එකක් දෙනවා. ඉතින් බිල්ඩ් කරන අයට කෑෂ් ඔෆර් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ item gift එකක් ඔන්න මේ බිල් එකට ඔයාලට මේක හම්බ වෙනවා ඔන්න ඔෆර් එකක් විදියට. එතකොට මේ බිල් එක රුපියල් 53000ක් 53500ක් ඒ වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් මම අර 50000 රේන්ජ් එක කියලා කිව්වට රුපියල් 53500ක් වගේ මුදලක් මේකට යනවා. ඉතින් කවුරුත් එක වැඩිපුර හිතලා උලක් ගන්න එපා. අර 50000 බජට් රේන්ජ් එක කියලා මම කිව්වේ 50000 කියන බජට් එක ඇතුලේ තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒ නිසායි මේකට මම එහෙම thumbnail එක දාලා තින්නේ. නැත්නම් අර කැඩිච්ච ගණන් thumbnail එකේ දාන්න බෑනේ 53400 වල 500 වල. ඉතින් ඒ නිසා 53500ක් යනවා මේ බිල් එකට. ඉතින් මේක හැදිලා තියෙන්නේ මේක අඩු වෙලා. මොකද රුපියල් 57000 ගාණක් නැත්තම් මේකට යනවා. ඉතින් මේ කූලරේ ඔයාලට රුපියල් 4500ක් වටින කූලරේ ෆ්‍රී වෙලා තමයි මේ 53500 ගානට මේක රවුන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ගාන ෂේප් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ MD කම්පියුටර්ස් ඔයාලට හැමදාමත් මේ වගේ ඔෆර්ස් දෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකකම ප්‍රයිස් පුළුවන් ඔයාලට මේ පිටිපස්සේ දෙන වෙබ් එකෙන් දැනගන්න mdcomputers.lk එකෙන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ බිල්ඩ් එක ඔන්න i5 3rd gen use කරලා තමයි මේ බිල්ඩ් එක ඔන්න හදන්නේ. ඉතින් i5 3rd gen ඉතින් මේක ඔයාලට කවදාද i7 3rd gen වෙනකල් ඔන්න අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක කෝස් 4කයි ත්‍රෙඩ්ස් 4ක ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඉතින් i7 3rd gen ගියාම ඔයාලට කෝස් 4ක් වගේ ත්‍රෙඩ් 8ක් ලැබෙනවා. මේකට වඩා performance ගොඩක් වැඩි එකේ. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ motherboard එක මේ Astrok brand එකේ H61 normal motherboard එක SATA 4ක් වගේම RAM slot දෙකේ normal motherboard එක අපි දන්න කෙන motherboard එකක්. ඉතින් RAM එක විතර DDR3 1GB RAM එකයි use කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට budget තියෙනවා නම් මේකට RAM දෙකක් 16GB වෙන්න use කරන්න පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. editing වලටත් normal දෙයක් මෙහි කරගන්න පුළුවන්. ඒකට 60කට වගේ කිට්ටු වෙයි ඕන නම් ඒ නිසා අපි එකයි දැම්මේ මේක budget කරන්න. graphic card එකේ විතර GTX 962GB එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. මොකද මෙතනදී මට ඕනේ හැමදාම ඔය 50000 range එකට අපි දාන්නේ 660 750 උපරිම. ඉතින් ඔයාලට 960 වගේ ටිකක් හොඳ ටිකක් ලොකු performance card එකක් ලොකු කියන්නේ මේ මහ ලොකු performance එක නෙමෙයි. මේ වගේ budget build එකක් කරන්න කියන්න 960 කියන්නේ ලොකු card එකක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ටිකක් ලොකු card එකක් use කරලා ඔයාලට දෙයක් කරන්න තමයි මට මෙතනදී ඕනුනේ. ඒකයි මම මෙතනදී මේ RAM එක බජට් එක පොඩ්ඩක් මෙහෙ කරලා මේක මෙතනදී ෂේප් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාඩ් එකෙන් ඔයාලට ගේම්ස් ගොඩක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වගේම එඩිටින් වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. ඔය පරණ Photoshop version Premiere Pro වලින්.
ඉතින් මේක සප්ලයි එක විදිහට යන්නේ ගේමින් සප්ලයි එකක් තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක රේටඩ් සප්ලයි එකක්. ඒ නිසා ගාන පොඩ්ඩක් විතර මේකේ වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් normal එක නම් 3900ක් වගේ වෙන්නේ. but මේක 80+ rating දින සප්ලයි. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් එහෙම එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. normal supply නැතුව 80+ rating දිනයක්. ඉතින් මේකේ 80+ bronze තියෙන ඒවා, white තියෙන ඒවා include වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේකලෝ මේ certified කරලා තියෙනවා. මේක efficiency එක වැඩි 80+ white supply එකයි. ඉතින් normal එකක් නැතුව ඉතින් ඒ වගේ අනේක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් storage විදිහට අපි use කරනවා මෙන්න මේ ADA brand එකේ 120GB SATA SSD එකක්. ඉතින් ඔයාලට තව මේක මදි වගේ නම් තව රුපියල් 3000ක් විතර වගේ ගාණක් මම හිතන්නේ වැඩි වෙයි 256GB එකකට යන්න. ඒක වගේ බජට් එක අනුව තීරණය වෙනවා. මේකනේ මේ කේසින් එක තෝරද්දී ආවලනේ මම මේ ගොඩක් හොඳ කේසින් එකක් තේරුවේ golden field එකේ. මේකට හේතුව මේකට fans ගොඩක් include කරන්න පුළුවන්. මේකේ front එකට fans දෙකක් වගේම තව මෙතනින් back එකට fan එකක්, ඒ වගේම උඩට පුළුවන් fan දෙකක්. මම හිතන්නේ fan 5ක් 6ක් විතර set කරගන්න පුළුවන් කේසින් එකක් තමයි මේ ගොඩක් ඉඩ දෙන කේසින් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගානකට හරි බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කේසින් එකක් මේක. ඉතින් ඉඩක් තියෙනවා හොඳට මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට. එයා ෆ්ලෝ එකටත් හොඳට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඉඩ පහසුකම් තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙම්ප් එක මැනේජ් කරන්න පුළුවන් කේසින් එකක් තමයි මේකට යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් golden field V01 තමයි මේකේ නම. මේකේ white එකක් පොඩ්ඩක් යූස් කරාම ටිකක් අර white scene එකට පොඩ්ඩක් හැදෙන්න. ඉතින් එහෙම white කියලා කියන්නම බෑ. ඉතින් හැම එකම white නැති නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ බජට් බිල්ඩ් එකක් තමයි ඔයාලට ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. මේක performance උත් හොඳයි, බජට් එකට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඉතින් 53,500 වයි ගන්න පුළුවන්. ඩිස්කවුන්ට් එකත් එක්ක මම අර රවුම් කරන්න තමයි ඔය 50 කියන එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක අපි assemble කරලා ගේම් ප්ලේ කරන් බලමු.
explosive gel to break through. I need to hurry and use my explosive gel to blast through the weak area of the floor. It's a crime, doesn't it? Someone check the good police commissioner's pockets, because they are lives. What have I got to show for it, huh? My old man and a slammer? I'm no more. So tonight, we're making some changes. Some big changes. You're a dead man walking, Lou! I need to depress both switches at around the same time to open that door. Two quick hits with my batarang should open that door. If I quick fire two batarangs, I should be able to hit both controls fast enough to activate the door. What's all this about, Lieutenant? Haven't I always come through for you? They have, things have changed. We're starting with a clean slate, and you're not on it. What's all this about, Zionist? Haven't I always come through for you? Show's over, boys.
Commissioner Loeb is dead. Black Mask has a lot to answer for. It's the back. We're never getting out of here. We got it dropped. I'll take the whack.